Yung napagdaparenta, di sila subungo. Oh my God. So, ano naman? Siyam kabilog na stall. Pwede marintahan. So, pwede ka. Ano mo nga stall, tipi? Dili sa pavilion, dili sa may ramos. Oh. Pwede ka di ka, no? Space. Anong baligya tate? Oh, pwede. Di ka baligya. Pwede ka di baligya. Korean foods. Dili naman sa piya ka Korean. Mga bayo, mga accessories. Mga kikays, yes. Kabay pa tani. Maka anito din, maka negosyo. Ay, sino to yung kinaka? Sino to sa o? Ay, sino ka? Sino ka? Hi! Tala ko din like kapaganda ka sa mga patinugan sa imong business. Business? Di no? Di na mga po. Ay, nakakita siya. Oh. Butang ako ng Korean na ano. Nga? Ng mga items? Mga ano pag sandwich? Siyempre ako sa piya ko ako niya mga butingting naman. Imo pagkaon ako butingting, correct. So sa diin ta maano? Makakonta ka muna oh. Ay, wala lang kontak. 1783,099. Oh. 'Di ba? Correct. Ma'am, can you share with us kung paano nyo naisipan na mag-create ng Korean town diri sa Bacolod? We actually wanted to give a taste to everyone, especially to those nga Korean fan. We'd like to give them a spot or a hub where they can gather together, talk about everything and anything, talk everything about Korean stuff, and a perfect spot as to where they can actually come up or what do you call this? Organize an event for Korean fandoms. Okay. Next question, ma'am. Paano nyo ginupod ang local community sa Korean Town project na ini? I've actually collaborated with one of my colleagues way back in college. Actually, a good friend of mine, very, who's also a fan of Korean products and food. And along with that, we've collaborated with the management of Korean Food House in order for us to come up with a Korean pavilion. Okay. Next question, ma'am. Ano ang ma-expect sa mga first-time visitors sa Korean Town? Of course, damo is may aya sa Korean Food House. Kung manilig ito mo sa Korean, authentic Korean food. May aya man ka sa mini spa, Korean spa and nail confection. Korean themed na siya nga mga nail polish, and that's going to be available here in Pavilion. And we are also our kiosk. We have 10 available kiosks to be open for Korean inspired businesses para at least may katuan man kamo. Wow, thank you, ma'am. Next question, ma'am. Ano klase na mga merchandise na pwede mabakal katawo diri sa Korean Town? Actually, may area sa instant food. Okay. Korean instant food such as noodles. Really available sa Korean Food House. May golf, Korean golf, inspired golf merchandising ka sa GCB Lounge. May area, may mga Korean merch and Korean KTVs. A lot more. Wow. And we'll expect like a Korean feel in Yanga Town where you can get to experience all the Korean culture. Wow, thank you, ma'am. For my last question, ma'am, ano ang vision nyo para sa Korean Town sa paalabuton ng mga binulan o mga tinuig pa? So, our vision for the Korean Town is to make it more seamless to our Korean friends. Get a dedicated location for them and where they can put up events, put up live bands where we can also invite Korean K-pop groups and so much more. Bottom
kundi ini ang ano? Ang location. Oo, location. Dala kata. Yes. Wow. So, di naman plan, iisutan, ang Korean town. And then, we would actually set up a mini stage there. Na kung may pa-events, diya ang isang Korean group, then may gamiton sila. And we are also planning to put up, a KTV here, where, pa-enjoy nyo yung mga favorite Korean songs. Pila ni ka stall, ma'am, tanan, ma'am? We have a total of 10 available kiosks. So, tanan open din siya for those who are planning to put up a small business, Korean-inspired business. Okay. So, diin sila ma-inquire, ma'am? You can inquire here lang, diri sa amon nga Outdoor Master Complex office, which is located here in 23rd Lacson Street, Ramos. Sa sulod lang din siya sa likod. Sa likod sa Pick Up Coffee ang amon entrance. Okay. Thank you, ma'am. Madamo ginasalamat.